33-year-old male found dead a few days ago. Someone amongst them is our killer. The Museum of the Prefecture of Police in Paris showcases the most amazing collection of artifacts in France's history of crime. The spy hole through which Dr. Petiot watched his victims agonize. The thin rope used to strangle Bailiff Gouffet. Landru's boiler. Knives, revolvers, and truncheons. All these weapons were used to commit the most heinous crimes. Since the 19th century, the police has relied on science to solve its investigations. Anthropometry, the study of the human iris, graphology, and morphopsychology are used. Inside the museum's archives, the reports of the investigations, the transcripts of the interrogations, and the sketches of the crime scenes take us along the bloody trail of the most terrible murderers in history. Paris, December 1937. The World's Fair closes. The symbols of two great powers, the swastika and the hammer and sickle, faced each other for the first time in the capital. Since 1933, Hitler was ruling Germany, and the SS soldiers of the Third Reich are preparing for war. The Cagoulards and the Popular Front clash. Everyone is on alert. Some people benefit from this general chaos and want to gain their place in the sun. That's the case for Eugen Weidmann, 30 years old, very handsome, German. He's recently moved to Paris, and he wants to shine no matter what it takes. Lies, holdups, hostage-taking. He's ready to do anything to quench his thirst for money and power. A sensitive dandy who was easy on the eyes, Eugen Weidmann becomes the whooping cough of the press and a sensation to a crowd of admirers. Nevertheless, his popularity will not save him. He'll be the last person to carry out the guillotine sentence in a public square. It's 2:30 p.m. on this Wednesday, December 8th, 1937, at Celle Saint-Cloud in the Greater Paris area. It's in this quiet residential neighborhood, far from all agitations, that Inspector Émile Bourquin and Agent Ange Poignon keep watch over a house called La WWII. The person they're looking for, a certain Mr. Carrère, is suspected of being implicated in the assassination of Mr. Le Sobre, a real estate agent. It's a simple reconnaissance mission, but one never knows. It could perhaps lead to an interesting clue. Agent Poignon keeps covered while Inspector Bourquin is on the lookout in front of the house. Ils regardent la maison et ils s'aperçoivent qu'il y a dans la cour de cette maison deux voitures qui d'ailleurs ont toutes les deux les mêmes immatriculations. Et il y a notamment une voiture qui est une Celta 4 Renault qui ressemble fortement à celle de Le Sobre qui a été dérobée au moment de l'assassinat de ce dernier. Donc il reste là sur le pas de la porte. At this point, a young man dressed with a certain elegance appears. He approaches peacefully and pets a dog as he observes the police officer and moves naturally in his direction. Upon reaching Inspector Bourquin, he asks him, "Are you looking for something?" "Mr. Carrère," retorts Bourquin. "It's I. How may I help you?" At that point, Agent Poignon, who was undercover, joins the two men. "We're tax officers.
We're counting taxable people. May we enter your home? Natural and smiling, Carrère, with a gesture of his hand, points them in the direction of the house. However, the two inspectors remain on their guard, as they are vulnerable to an attack. The house is small and narrow. Once they settle into the living room, Mr. Carrère asks them for their identification papers to prove they are indeed tax officials. Poignon, taken by surprise, brings out his police badge. The suspect does not react. Poignon in turn asks Carrère for his identification. Carrère thus puts his hand in his inside pocket and, smiling, pulls out a gun. "Here are my papers," he shouts, and he shoots at the inspectors. They fall on the couch. Poignon is slightly wounded on his left shoulder. Bourquin barely avoids a bullet that grazed the arch of his brow. In seconds, Carrère flipped from a calm man to a furious animal, struggling with an incredible energy. The inspectors do not manage to calm him down, as he continues shooting. Alors d'un seul coup, il se retrouve effectivement pris dans quelque chose qui les dépasse complètement. Heureusement, un des policiers a la stature d'un rugbyman, donc il va plaquer Carrère, qui se défend vraiment comme un beau diable. Il va le plaquer au sol, mais ils ne sont pas armés, ils ne prennent jamais leurs armes avec eux et ils sont vraiment très embarrassés. As Carrère gets on top of them, Bourquin sees an upholsterer's hammer on a table. "Go!" shouts Poignon. "Hit him!" Poignon strikes Carrère in the head with all his might. After a few moments, the gunman drops his weapon and faints. The police handcuff him and call for backup. They've been extremely lucky. They're safe and unharmed. Carrère, stretched out on the couch, is inanimate, his face bloodied. He comes to his senses as the inspectors check him. In his pockets, the police officers find a wallet, used subway tickets, and a gold lighter with the initials RL. Raymond Le Sobre, the missing real estate agent. Poignon suddenly realizes. Early the next morning, the press seizes upon the incident. Poignon and Bourquin, the two brave police officers, pose proudly for the photographers. The investigators find tens of notebooks written by Carrère at the scene of the crime. This twist promises the investigation will be long and fruitful. However, who is this foreign murderer unknown to the police, and above all, how did they track him down? Raymond Le Sobre was a real estate agent. A few days prior to the drama, a man had come to the agency. The secretary describes him as an elegant young man with a German accent. He left a calling card with the name Arthur Schott. A meeting had been set up with Le Sobre, who had found this customer inside his Renault Celta 4 a few days later. Le Sobre had 5,000 francs on him, and he has not been heard from since. On November 28, 1937, Raymond Le Sobre was found killed by a bullet to the back of the neck in the cellar of one of the properties he had shown. Commissioner Primborn was in charge of the matter. He released the description of the suspect throughout France, and it was in Strasbourg that they caught up with Arthur Schott. Donc à partir de cette carte de visite, il cherche qui était Arthur Schott, qui est domicilié à Nice. C'est un représentant en lingerie féminine qui était au moment de la mort de Le Sobre en Alsace, et de façon certaine, donc il a un alibi sans faille. Et il déclare que ses cartes de visite sont tout à fait récentes, qu'il n'en a pas donné beaucoup, qu'il en a donné une en particulier à son neveu Fritz Frommer. Donc les policiers vont chercher Fritz Frommer. Fritz Frommer lives in a hotel on Rue Saint-Sébastien in Paris's 11th district. La propriétaire dit « Ah oui, Frommer, non, je vois pas qui c'est. » Vous ne savez pas qui c'est, on m'en a dit qu'il habitait ici. On veut juste savoir si monsieur, ça restera entre nous, si vous avez un monsieur Frommer. Alors là-dessus, elle dit oui, effectivement. Mais on a un petit problème, c'est que ça fait depuis maintenant une semaine qu'il devait revenir. Et il y a toutes ses affaires dans la chambre, il n'est pas revenu, il a disparu.
Alors évidemment, on se pose la question, comment le retrouver? Il dit, mais vous savez, il y a une personne que vous pouvez voir, c'est son oncle, il s'appelle Hugo Weber, et il habite à Paris. Allez le voir parce que lui, il voit souvent son neveu. La police se rend chez ce Weber. Weber dit, oui, mon neveu, bon, il a eu des problèmes avec la police, il a été incarcéré en prison en Allemagne pour des activités communistes. Il n'y a qu'une chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'il voit souvent un dénommé Carrère, un Allemand, un beau mec, mais un type très très douteux. Fromer had met this Carrère during his detention in Germany. He'd been convicted of attempted kidnapping. Carrère, after serving his 5 years of prison, lived in the suburbs of Paris, in a bourgeois house in Celle-Saint-Cloud. He sold castles, rode in limousines, and was said to have changed his surname due to his criminal record. Fromer had become his private secretary. Commissioner Premborgne feels that Carrère could be a good lead for the investigation. He finds his address by contacting real estate agents in Les Yvelines. He lives in a house called La Voulzie in a residential neighborhood of Celle-Saint-Cloud. And thus he sends 2 police officers, Bourquin and Poignon, to carry out the inquiry. What follows is the epic arrest of Carrère on December 8, 1937, which, at the time, was on the front page of every newspaper. On lui soigne ses plaies qui sont en fait que superficielles. On lui met un bandage qui le fait ressembler, comme dira Jean Genet, à un aviateur blessé tombé dans les prés ou une religieuse. Et là, les policiers commencent à l'interroger. À ce moment-là, il se met à répondre en allemand en disant « Ich verstehe nichts ». Je ne comprends pas, ils sont un petit peu embarrassés. Heureusement, l'un des policiers, lui, parle l'allemand, donc va pouvoir l'interroger en allemand. The chief of police, Marcel Sicot, enters the office. Carrère is exhausted and hardly manages to open his eyes. Sicot shows him the 7.65 caliber gun he used to shoot at the police officers, which also corresponds to the weapon used in the Le Sobre murder. Do you recognize this weapon? The prisoner nods his head, yes. So, Carrère, this time you have crossed the line. You have murdered someone. My name is not Carrère. My name is Weidmann. Eugen Weidmann. Why fake an identity? You can't understand. Of course I can understand, insisted Sicot in a paternal voice. Free your conscience. It'll be good for you. Not tonight, Weidmann answers. I beg you, tomorrow, I promise you. Tomorrow, I'll tell you everything. You'll not be disappointed, but let me sleep for now. The police officer does not insist as he feels that the prisoner will confess. He can wait for one more night. Weidmann arrives the following day looking relaxed. He looks like the son of a good family. Nothing about his appearance would suggest the dark side of a murderer. State your identity, asks Sicot. Eugen Weidmann, born February 5th, 1908, in Frankfurt am Main. I was a business employee, then a driver. I was sentenced in my country and in Canada too, where I went to try my luck. Upon my return to Germany, I was stopped again. I spent 5 years in prison. Quickly, Weidmann acknowledges the reasons for his move to France. He had hatched a plan with 2 Frenchmen, Roger Million and Jean Blanc, whom he had met in the Prungersheim prison. Their plan was to kidnap people in order to demand ransom. They thus settled close to Paris in a standalone house in Celle-Saint-Cloud to execute their scheme. Sicot, who translated the interrogation into his notebook, passed the notes on to Premborgne. That's good, said the commissioner.
Let's get back to the substance of the matter. Le Sobre. Why did you kill him? Accident. I didn't have any money. I had to pay my rent. I thought of an attack, and it was fate that decided the outcome. I was walking in the street in Saint Cloud. The first shop I saw was a real estate agency, so I went in. Mr. Le Sobre showed me 3 villas. I told him that I would return once I made a decision. I'd drawn up a plan so that nobody would see me. I asked Le Sobre to pick me up at the station by car. I decided to kill him at my pleasure villa while he showed me the cellar. That's what happened. He entered first. I took out my Mauser and I shot a bullet into the nape of his neck. At point blank, he dropped dead. I then took the 5,000 francs he had on him, plus his wallet, a lighter I found, and his set of keys. I left with his car, which I parked that very evening in my villa's yard, after having changed the license plates. Weidmann is sweating as he twists his hands while groaning. Et puis, les inspecteurs de police, quand même, ont l'impression qu'il n'a pas tout dit. Mais ils n'arrivent pas à obtenir de lui plus d'informations dans un premier temps. Et finalement, ils ont l'idée de lui faire écrire ce qu'il a à dire et qu'il ne peut pas dire, parce que Eugen Weidmann, à ce moment-là, dit « Oh, ma mère, ma pauvre mère », il s'effondre plus ou moins, ne pouvant pas en évoquer plus. Finally, he seizes the pen with a trembling hand and writes, Jean de Koven. The police officers look at each other, stunned. They expected anything but that. Et alors là, les inspecteurs de police sont complètement stupéfaits parce que c'était absolument pas ce à quoi ils s'attendaient. Pour eux, l'affaire de Koven, qui datait du mois de juillet précédent, était complètement obsolète et ils ne pensaient pas du tout arrêter l'assassin de Jean de Koven en même temps que l'assassin de Le Sobre. Jean de Koven was an American dancer who had come to Paris on holidays and disappeared in July 1937. The police searched for her for 2 months. She'd become acquainted with an elegant young man in a hotel on Boulevard Haussmann. She had, according to witnesses, left with him and never reappeared. The kidnapper demanded only 500 francs in ransom, but that did not lead to anything, and the inspectors wrote her off as a mere runaway. How did you kill her? Asks Sicot. I strangled her. Why? It went wrong. I had taken her to WWII. She was charmed and excited. She had no idea that I was planning on kidnapping her. We discussed dancing and ballet. I slipped her some chloral, a powerful sedative. She fell asleep. Exhausted, I too dozed off. But she woke up during the night and tried to flee. She took my gun from my jacket. I threw myself on her. We fought on the bed, and I strangled her. Where did you bury her? Under the doorstep at WWII. You'll find her quickly. I didn't bury her deep. However, I beg you, please do not take me with you. I couldn't bear it. The police officers have never met such a sensitive killer. Weidmann continued to write down the names of his victims. Koufi, a chauffeur, killed by a bullet in the nape of his neck and left on a road near Orléans. Leblond, a business manager, killed in the company of Roger Millon and left in his car in a street in Neuilly. Fromer, one of his friends, also killed by a bullet to the nape of the neck, whom he had buried in the cellar of WWII.
And that's all, said a relieved Weidmann. And with Le Sobre, that makes 5, pointed out Sicot. That's right, said Weidmann. It needed to end. And now I'm at peace. I accept the punishment that awaits me. I believe that in the end, I have little faith in happiness, and in spite of my dreams, I was born to fail. The police officers grab Weidmann and take him back to his cell. Et donc les policiers, tout de suite, ont affaire à quelqu'un qui avoue tout, sans difficulté, qui est serviable, aimable, qui n'est pas du tout quelqu'un qui va les insulter, qui va vouloir nier des réalités. Et là commencent les premières interrogations en disant comment quelqu'un qui, comme lui, qui a un physique vraiment extraordinaire, qui parle parfaitement français avec un accent, certes un peu germanique, mais qui parle très bien, peut avoir fait des crimes aussi médiocres, aussi minables. Et c'est là où on commence à douter, en disant c'est pas possible, il y a d'autres raisons. The day after his admissions, the press is effervescent. People wonder about this elegant murderer. There are many theories. Is he a Nazi spy? A terrorist? What was he doing in France? Who are his accomplices? Are there other victims? Was he insane? Did he kill for money? It's true that the political context of the 30s in France was difficult. The disintegration of the Popular Front, the terrorist attacks by the Cagoule, the Third Reich in Germany, and the rise of Nazism. Hitler had been in power since 1933, and Germans were increasingly present in France. L'Allemagne en 1937, c'est la montée la grandiose du régime nazi. Je dis grandiose sans trouver une quelconque excuse à ce régime abominable. Mais voilà, il y a eu les JO de Berlin l'année précédente, qui ont quand même attiré les caméras, le monde entier a les yeux braqués sur cette Allemagne nouvelle et forte, quoi. De plus en plus de gens dans le pays suivent la doctrine d'Hitler, aveuglément. Les Juifs commencent de plus en plus à affluer hors d'Allemagne, sachant que voilà, ils sont poursuivis et les pogroms se font de plus en plus fréquents. Voilà, les destructions de magasins, interdiction de pratiquer certains métiers. On en est vraiment au balbutiement de l'horreur qui va se révéler pendant la Seconde Guerre mondiale. It's in this troubling political context of December 1937 that prosecutor Balmary and Judge Barry would continue the inquiry. Both are anxious to know the psychology of the killer. Is he a small hoodlum who became a murderer out of necessity? A psychopath? Or perhaps even a German spy? How could this son of a good family become a dangerous criminal? The interrogations with Eugen Weidmann will be a determining factor for discovering the hidden face of the killer. Et le juge Berry, qui va instruire l'enquête depuis le début, va chercher, d'abord évidemment à confondre, mais généralement on cherche à confondre les suspects pour qu'ils avouent des crimes. Là, il va chercher à confondre Weidmann pour qu'il puisse dire une autre vérité que la sienne, c'est-à-dire qui a commandité ces crimes, qui est derrière lui, qui peut le manipuler. Et on arrive effectivement dans le contexte international dont la presse ensuite va s'emparer. Eugen Weidmann est allemand. Il fréquente par le juif Frommer les réseaux de réfugiés juifs. Et là, toutes les questions commencent les unes après les autres. Est-ce que c'est un agent nazi infiltré ? Est-ce qu'au contraire, il est au service ou manipulé par les réseaux clandestins d'opposants au régime nazi et on ne comprend pas, et on n'arrive pas à relier ces crimes. On ne peut pas admettre qu'on tue des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, parfois même des petites gens, dans le seul but de prendre ce qu'ils ont sur eux. Eugen Weidmann was born in 1908. Il faut dire une chose, c'est que le petit est
particulièrement beau. Il est gracieux. On dit qu'une fée s'est penchée sur son berceau. Malheureusement, il va s'avérer que la fée était plutôt une carabosse et qu'elle avait des bien noirs dessins. The first years of his life, cherished by his parents in a comfortable home, quickly turned into a nightmare. In 1914, his father is mobilized with the Kaiser's army. His mother, who had no option but to work, decides to have her parents take care of Eugen at their home in Cologne when he is only 5 years old. They are fervent Catholics who regularly take him to church. From this time forward, Weidmann remembers sadness and worry. He misses his mother. He craves affection and attention, something his grandparents don't give him. To escape his boredom that increasingly overtakes him, he begins to steal from those around him. Dès l'âge de 5 ans, ça commence. C'est-à-dire que tous ces gens qui viennent, voisins, parents, amis, quand ils repartent de chez les Weidmann, une fois rentrés chez eux, s'aperçoivent qu'on leur a fait les poches ou les sacs des dames. Quand ils viennent avec des enfants, par exemple, ce n'est pas rare que les gosses reviennent avec le nez, les yeux rougis et des bleus partout. Les gosses disant que c'est en s'amusant dans la chambre, qu'ils se sont fait ça eux-mêmes. Au bout d'un moment, des soupçons se font. Même chose à l'école. Les professeurs commencent à se rendre compte que beaucoup d'affaires disparaissent, que les cartables sont pillés souvent. Et c'est toujours en présence de ce petit Eugène, si beau, à qui on fait une telle confiance et qui a une personnalité très retors, mais très sympathique. Soon, Fanny, his mother, realizes what's going on and sends him to reform school. He stayed a full year at the Schloss Dern Reformatory close to Limburg. Upon leaving, he became even more twisted and completely lacked scruples. A psychiatrist, Dr. Furstenhain, who analyzed him at the time, sees in him an unbalanced, superior degenerate whose decision-making capacity relies on eccentric ideas. He's deeply self-centered and lacks sensitivity. Eugen, however, is far from being insensitive. Quite to the contrary, the misery of his country shocks him deeply. With inflation plus the devastation of war, the population is in ruins. There are gradually more and more people begging in the street. Famished, they become violent. He matures amid daydreams and reading. Goethe and Schiller are his favorite authors. He said, "I spent the hours reading, but today I understand that it was to flee the mediocrity of my everyday life, which only brought me disappointment and resentment." Donc il va se forger une véritable culture. Et les récits qu'il passionne, c'est surtout des récits d'aventure avec Stevenson, Jack London, H.G. Wells. Et il va se trouver sa place dans ces lectures dans tout ce qu'il y a de négatif. C'est-à-dire qu'au lieu de choisir le héros, il va toujours prendre le côté noir de ces héros. Comme il dit, ils étaient comme moi, ils étaient tous à deux visages. Et il va se forger une conception de la vie qui va être une conception négative. C'est-à-dire que tous ces vieux démons vont arriver et il va se dire que s'il réussit, c'est par les entourloupes et les mauvais coups. By the time he was 18, Eugen, ambitious and utopian, dreamt of leaving Germany to settle in the United States. After some hesitation, his mother accepts his departure. She thinks that confronting the adult life might be good for him. However, he could not obtain a visa for the USA, so he decided to live in Canada with the Catholic Immigration Service. He would stay there for 2 years. Martin Komstedt, a rich farmer, employs him and takes a liking to him. Alors, il est bien au Canada, d'abord, tant qu'il est dans des familles où il est bien encadré. Il le dit lui-même, quand il se sent dans des familles structurées, où on fait la prière chaque soir, où il y a des rites d'organisation de vie. Mais son séjour dans la première ferme sera entrecoupé par une mésaventure qui est une hospitalisation pour une pneumonie.
Et depuis cette hospitalisation, il ne sera plus le même. Le temps qu'il a passé à l'hôpital, manifestement, a changé quelque chose dans sa personnalité. Il a perdu le cadre de vie dans lequel il était et il est repris par ses vieux démons et il repart dans ses larcins. Martin Comstock trusted him, but Eugen steals money from him. In 1928, he's arrested and convicted of theft, and also for printing and issuing counterfeit money in Winnipeg. He spends 3 months in prison. While in prison, he's fascinated by the story of the famous hold-up man, John Dillinger, whom he hears about from his fellow inmates. He'd also learn about kidnapping and ransom demand techniques called snatch racket in the United States. In 1929, after finishing his prison sentence, he's sent back to Germany. The Great Depression is in full force. In 1932, the banks go bankrupt. Industrial production falls 53%. Unemployment in Germany numbers 4,750,000 in March, and at the end of the year, 6 million. Weidmann, for his part, benefits from the general chaos of the mob and continues his mischief. He burglarizes 2 villas belonging to rich notables who live very close to him. However, since he was not wearing a mask, he was recognized and sentenced to 5 years in prison in Saarbrück at the Prungensheim penitentiary. Et c'est durant ces 5 ans que va se jouer, je pense, son destin de grand criminel. Alors en prison, il va être un détenu modèle. Sa culture lui permet de s'occuper de la bibliothèque. Donc, comme il parle très bien le français, il va vite sympathiser avec 2 détenus français qui s'appellent Millon et Blanc, qui sont des petits escrocs qui sont là pour un simple trafic de devises mais minable, une escroquerie aux personnes âgées, quoi. Et ensemble, ils vont faire des projets pour le jour où ils retrouveront la liberté pour aller s'installer en France. They create their plan to open a beauty school that would serve as a cover to disguise their kidnapping and ransom activities. Night started to fall as the clerk wrote the last words of Weidmann's long confession. Judge Berry then asked to have the prisoner taken back to his cell. Weidmann, surrounded by police officers, politely leaves. What a mysterious personality, says Judge Berry. You really get the feeling that he's possessed by 2 distinct beings, Jekyll and Hyde. He was able to control his criminal impulses until he cracked all of a sudden and killed Jean de Koven. The part of the monster inside him took over everything else: his religious education, his desire to be recognized, and above all, his love for his mother, whom he regarded as holy. Something went wrong in him, creating a sort of automatic criminal impulse. And then killing became banal. Eugen Weidmann, à ce moment-là, a dit lui-même « J'ai découvert à cet instant-là que tuer n'était pas difficile ». C'est-à-dire qu'il l'a étranglé dans un mouvement où il ne pensait pas donner la mort, dans un mouvement d'autodéfense pour récupérer son bien, ce pistolet qu'elle lui avait ravi et qui était un bien aussi précieux pour lui. Et à ce moment-là, quand il est sorti de cette phase un peu d'omnubilation, il s'est rendu compte qu'il l'avait tué et que tuer n'était pas si difficile que ça. The day after his confession, on Saturday, December 11th, 1937, Roger Millon, Colette Tricot, and Jean Blanc, Weidmann's 3 accomplices, aware that the police were seeking them, turned themselves in at the Versailles courthouse. For Judge Berry, the investigation of the accomplices only reinforced Weidmann's role as gang leader. Colette Tricot is in tears and admits she was the murder's accomplice, but only because he threatened to kill her and her son. She served as bait for the victims, but never participated in any murder. Jean Blanc came from a middle-class family. He did not need money, but was bored and decided to carry out the adventurous lifestyle of a gangster.
Although he helped Weidmann finance his illegal affairs, the judge was convinced that he did not take part in any of the murders. Only Roger Millon seemed capable of killing. On dirait qu'il va chercher là, les derniers pieds nickelés qui existent dans la nature. Millon, c'est une ordure de la dernière espèce, c'est-à-dire qui encore... Autant Weidmann peut paraître des fois sympathique et même attachant, que lui, c'est vraiment la crapule intégrale. Roger Millon, lui, il va être méprisé par tout le monde, plus personne ne pourra le supporter, parce que lui va rentrer dans des crises de fureur, va clamer son innocence malgré l'évidence au moins 2 de ses crimes. Yet he denies any implication and claims to be a victim of Weidmann's, whom he accuses of having killed Leblanc, the businessman. But before the confrontation between Millon and Weidmann takes place, a journalist will make an astonishing discovery, which will lead to a new victim. Les policiers n'avaient pas isolé la Woolsey aux visites. Les journalistes avaient déjà commencé à se précipiter un petit peu pour avoir des renseignements. Et Frédéric Potcher, qui était à l'époque tout jeune journaliste d'investigation judiciaire, va aller fouiner un petit peu dans la maison pour voir ce qu'il peut trouver. Et il trouve entre autres choses dans la cave des photos d'une femme dont il trouve le nom du photographe, qui est un photographe de Strasbourg, en tous les cas de l'Est. Et il va lui-même trouver ce photographe et on va très vite découvrir que Janine Keller avait répondu à une petite annonce qui demandait une dame de compagnie pour aller accompagner quelqu'un dans un voyage dans des pays étrangers. Et en fait, Weidmann était allé la récupérer à la gare et l'avait emmenée en voiture avec son ami Millon. Et ce sont tous deux qui l'ont assassinée dans la caverne des brigands, dans la forêt de Fontainebleau. When Judge Berry questions him about this affair, Weidmann will confirm the murder of Janine Keller and excuses his memory lapse during his first admissions. On December 12, 1937, the police take Weidmann and Millon to La Woolsey to check that the bodies are where they said they'd buried them. First, under the doorstep, they unearth the body of Jean de Koven, which is mummified. In the cellar, Fromer's body. Inside the house, the police find the victim's personal belongings, Le Sobre's keys, Leblanc's papers. In the yard, not far from Le Sobre's car, is Koufi, the chauffeur's luxury car. The police also recover many telegrams and many pairs of shoes. Do they belong to other victims? The police officers wonder. The bodies are taken out and placed in coffins. Finally, the search party turns into a full funeral procession of cars, journalists, police officers, and gawkers going to the brigand's cellar to find the poor body of Janine Keller. The impressive crowd of investigators, lawyers, and journalists escorts the killer and his accomplice. Il faut savoir que lorsqu'ils reviennent donc pour la reconstitution avec le juge, les policiers et tout, se vend à l'entrée de cette caverne des cartes postales, parce que cette caverne s'appelle la caverne des brigands à cause de Tissier et sa bande sous Louis XV qui y avaient trouvé refuge, mais que sur les cartes postales, on dit dans cette caverne, Tissier et sa bande se sont réfugiés et le grand criminel Eugen Weidmann a commis un de ses crimes les plus crapuleux. Ces cartes postales sont vendues à tout le monde. Le juge, la police et Weidmann signent les cartes postales pour la foule qui est autour. Tout le monde était content d'être les vedettes, de signer les autographes sur ces cartes postales. Following Weidmann's instructions, they find the body of Janine Keller, killed by a bullet to the nape of her neck. They also find the shovel used for burying her.
Weidmann tells the investigators, "You can analyze the prints on the shovel. They belong to Million. This proof will confirm his presence at the scene of the crime." Back from WWII, the investigators analyze Weidmann's and Million's notebook. They might be able to find other victims. Inside, they find various small advertisements clipped from newspapers. English lady, true society woman, imposing her whims on a well-off and discreet gentleman. Or, beautiful sculptural Amazon, perfect legs, divinely made up and dressed in luxurious eccentric outfits, can be hosted within sumptuous rooms of a fetishist gentleman who loves originality. Signed, Princess Sonia. Upon reading these classified ads, Judge Berry wonders whether the criminals saw these young women as easy prey or the objects of phantoms. The many pairs of shoes found in the house lead one to think that Weidmann was a collector, perhaps a fetishist, and if so, according to the judge, this tendency could have explained, in part, his criminal acts. In any case, the young women from the ads did not seem rich, just like Weidmann's victims. Then what was the interest in kidnapping them to demand ransom if they were not rich? The story of Eugen Weidmann fascinated the press, which carried out its own inquiry by interviewing those close to the smooth assassin. We learned that upon exiting prison in 1935, the Gestapo arrested Weidmann for 4 days. What did the Gestapo want with him? The rumors of espionage increasingly spread around. Voilà, une piste. Peut-être est-il un agent de la Gestapo. Donc, dans l'esprit des Français, on relie ça à la politique et tout. Et lui expliquera que c'est la procédure. À chaque fois qu'un détenu est relâché d'une prison allemande, il est interrogé par les services de la police criminelle allemande, qui veulent avoir des renseignements sur l'état d'esprit dans les prisons, s'il a des choses à dire sur ses co-détenus, effectivement pour prévenir d'autres crimes, des tentatives d'évasion et autres. C'est une procédure tout à fait habituelle. Donc, qui n'est pas, c'est une piste qui tourne court. On sait bien que la Gestapo n'a rien à voir. Mais c'est relancé aussi quand des témoignages de réfugiés vont dire « Oui, mais attendez, on passe pas la frontière allemande et française comme ça. Si on n'est pas en règle, et Weidmann est venu comme réfugié, il est parti d'Allemagne sans autorisation, il n'avait pas de visa ni rien, c'est forcément qu'on est aidé. On ne peut pas traverser une frontière aussi stricte que la frontière franco-allemande comme ça. Weidmann expliquera qu'il a couru, qu'il s'est jeté dans les fossés, qu'il a réussi à passer. Oui, pourquoi pas, ça arrive. A priori, ça a dû arriver avec Weidmann. Mais à chaque fois, vous voyez, on veut toujours ramener ça sans arrêt à un contexte politique parce qu'on veut trouver des raisons à tout ce qu'il a fait. What strikes Judge Berry is the contrast between Weidmann's ambitions and the pathetic acts he committed. How could such an organized man, who created several identities for himself, Carrère, Mr. de Massy, Mr. Brown, mess up every shot he had? He only kills for a few $100. The big American-style bandit who intrigues the press so much is in fact just a little sordid criminal. À chaque fois, sur tous les gens que Eugen Weidmann va tuer, il va leur faire les poches, comme les détrousseurs de cadavres, après une bataille, vont faire les poches des cadavres. Et lorsqu'il va avoir assassiné l'agent immobilier, il va prendre ses chaussures et ses bretelles. Et immédiatement, il vient de le tuer, il change ses propres paires de bretelles parce qu'elles sont usées. C'est quand même pas le grand butin, quoi. After more than 1 year of investigation, on March 6, 1939, the foursome appears before the criminal court of Versailles. Weidmann is defended by Maître René Jardin, Maître Raoul, president of the bar, and Maître Vincent de Moreau-Giaferi. Vincent de Moreau-Giaferi, qu'on appelle le plus souvent Moreau,
Il est considéré comme l'un des plus grands avocats du XXe siècle. Et dans l'entre-deux-guerres, on peut dire que c'est quasiment la star du barreau parisien, notamment depuis qu'il a été l'avocat de Eugène Dieudonné de la bande à Bonneau au début du siècle. Il a été l'avocat de Landru. Donc là, il est vraiment devenu une star parce que c'est l'une des plus grandes affaires de l'époque. Et puis là, en 1939, il a déjà 60 ans. Donc on peut dire qu'il est au fait de sa gloire, Vincent de Moreau-Giafferi. And he'd done much to make it so, because psychiatric experts qualified Weidmann as responsible for his actions, thus warranting the death penalty. C'est un peu l'avocat des missions impossibles. Landru, déjà, c'était mission impossible. Et là, il revient encore dans une affaire où il sait au départ que sa mission est impossible. Eugen Weidmann, non seulement il a avoué ses crimes, il ne parle pas, il ne veut pas expliquer ses crimes, et puis il dit lui-même qu'il veut être condamné à mort. Et ça, c'est parfait pour Vincent de Moreau-Giafferi, puisque lorsqu'il le dit lui-même, la tâche d'un avocat n'est jamais aussi noble que lorsque la mission s'avère impossible. Parce qu'il est le dernier rempart face à une société qui accuse un criminel. Et évidemment, on voudrait l'envoyer à l'échafaud sans procès, toujours un grand criminel comme ça. Et lui, il se pose comme le rempart de la justice. Donc là, il dit lui-même, je mesure l'importance de ma tâche, puisque toutes les forces de la société accusent mon client, et lui-même reconnaît ses crimes. Mais moi, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas le condamner à mort. The first days of the trial proceed with various testimonies of the victims' families in tears. The charge is heavy, and so is the atmosphere. Million continues to claim innocence. Weidmann refuses to say he killed his friend Fromer. The disastrous result of this trial is not lost on anyone. Yet Vincent de Moreau-Giafferi believes that he can save his client. Il se lance dans une grande diatribe d'abord contre la peine de mort en expliquant que si elle a tué le criminel, elle ne tue jamais le crime. Il explique aussi pourquoi c'est impossible de le condamner à mort. Parce que pour lui, il est anormal. Il y a eu des expertises psychiatriques qui ont dit que Weidmann n'était pas fou, mais il dit, si vous voulez, il n'est pas fou, mais il est au moins anormal. Et l'anormal, celui qui est dangereux pour la société, il faut l'écarter de la société. Il faut l'emprisonner, on peut le museler, mais en aucun cas le tuer. C'est pas possible. Dans une société avancée, on ne peut pas le tuer. Alors, la première chose, il explique que Weidmann est allemand, qu'il a grandi dans un climat particulier en Allemagne, dans le contexte de la guerre de 14-18. Ensuite, il a grandi toute son adolescence et sa jeunesse dans l'Allemagne nazie. D'ailleurs, ses parents sont nazis. Et Vincent de Moreau-Giafferi prend d'abord des précautions en expliquant qu'il n'a rien contre le peuple allemand. Je rappelle qu'on est en mars 1939. La Tchécoslovaquie vient d'être envahie par l'Allemagne nazie. Donc, il va prendre cet exemple sans citer les nazis, mais en expliquant que les Allemands, même s'ils aiment le peuple allemand, ont toujours été un peuple qui a agi par la force et qui s'est toujours servi là où il voulait se servir. Et il dit Weidmann a grandi dans ce contexte. Et il dit Weidmann n'est que le produit d'un certain climat, qui est cette Allemagne nazie, et de sa propre maladie mentale pour lui, enfin de ses propres problèmes. Et ce mélange a créé ce grand criminel. Moreau-Giafferi's speech for the defense kept the jury and the public in suspense for 4 hours. However, would it save Weidmann's head? On March 31st, the verdict is finally delivered. Lenient on the one hand, Colette Tricot is acquitted. Jean Blanc gets 20 months in prison, but the jury did not forgive the crimes committed by Million and Weidmann, for whom the death penalty is handed down. Weidmann is impassive, but Million howls and faints. In prison, Weidmann is yet again an exemplary prisoner. He spends his time writing his memoirs to René Jardin, his lawyer. He turns to God, and when his mother comes to visit him, they pray together. He writes a letter to Maître de Moreau-Giafferi, his lawyer, to thank him for his plea, as well as a letter to the President of France, with the goal of clearing Roger Million's name. On June 16, 1939, President Albert Lebrun commutes Roger Million's death sentence to life in prison. But for Weidmann, the guillotine awaits. On June 17, 1939, Weidmann will be guillotined before the entrance of the Versailles prison by the executioner Jules-Henri de Fourneau.
Donc on est le 17 juin, on est à 3-4 jours du solstice d'été, donc les jours les plus longs de l'année. Le soleil se lève très tôt. Normalement, les exécutions se passent à 3h30 à ce moment-là. Parce qu'elles se passent toujours quand le soleil pointe. On est encore dans la nuit et les gens ne peuvent pas voir grand-chose. Et là, ça va se faire à 4h30 du matin. Donc le soleil il est déjà très haut dans le ciel. Et ça va donner lieu notamment à au moins 2 vidéos et une grosse série de photographies qui vont montrer pour la première fois à la plupart des gens à quoi ressemble une exécution, à quoi ressemble la guillotine. The crowd watching the spectacle manages to outflank the police, keeping order. An adolescent, the English actor Christopher Lee, later known for his role as Dracula, attends the event and provides this detail in his autobiography. Finally, a dignified Eugen Weidmann appears before the guillotine. Weidmann, donc le 17 juin 1939, le dernier jour de son existence, et ce n'est pas une personne inquiète, on va dire. Il va aller à sa mort, comme on dit, courageusement. C'est un terme qui est assez galvaudé, qui est utilisé souvent par la presse, pour dire qu'il y allait sans rechigner, sans traîner des pieds. In just a matter of seconds, Jules-Henri de Fourneau, the executioner, pushes Weidmann down and activates the blade. Everything takes place very quickly. The horror is such that there are even reports of hysterical women plunging handkerchiefs into the assassin's blood flowing from the guillotine. Mais ça a été volontairement exagéré et monté en épingle pour rendre la chose encore plus affreuse et donc faciliter l'interdiction. Parce qu'il faut quand même se dire qu'il y a quand même une seule semaine qui s'écoule entre l'exécution et l'abolition des exécutions publiques en France. The government takes notice of disorders like these, and on June 24th, Prime Minister Édouard Daladier issued a decree banning executions in public. After the Weidmann execution spectacle, those sentenced to death would be guillotined within prison walls, sheltered from the view of the crowd. The measure was put into place in time for the following execution, that of Jean de N, on July 19th at Saint-Brieuc. Weidmann was buried in an anonymous tomb in the Gonard Cemetery in Versailles, thanks to a girlfriend he met in prison who helped him avoid the common grave by obtaining from the prosecutor an anonymous burial place for Weidmann. This is how Eugen Weidmann is known as the last person to be publicly guillotined in the history of French law.